Assalamu alaikum, good morning, and welcome to Liakat Kids English Spoken School. And this is class 4 and batch 3. And I hope you all are doing great. And as always, this is me, your Aysha Miss, and I hope you all are doing great. So, as I told you, that we don't need to kill the time. We are now moving to the straight in our study. So, first of all, I will do the last classes lessons, and after that, we will go for the new one. Okay, as I remember, I gave you lesson on a paragraph gardening and translations, right? Yeah. Spriya, you were absent. So for you, Spriya, you have for you, this is a free handwriting, but not for Trigun and Shubhoshi. You have, both have to write down in a perfect way, no mistakes and no grammatical spelling mistake, and you can't ask me any question. And Spriha, you just try to write. After that, I will show you my one. Okay. Okay. Do it. And Grace, you also, Grace, Trigun, and Shubhoshi, you just write down at the perfect one. It's not your free handwriting because we have done it. So I told you to memorize this and write it. And Spriha, you just put some lines in your way. Then I said you that I will help you out. And how many time you need? 10 minutes? Is it okay? Because you can't take 10 minutes more than that. In your exam, there will be lots of part. You have to finish it within 1.5 hours or 2 hours. So for a small paragraph, 10 lines, 10 minutes is okay. Okay, then I'm giving you time. It's 9:16. So with between 9:26, you have to finish. Do it. Miss 10 What? line. It's depend actually, but not less than 10 line. Miss, we will do it. What? Miss, I will do this paragraph. Write. হ্যাঁ Okay. আমি তো লিখে দিয়েছি write a paragraph on gardening. Time 10 minutes. So that today we will do applications, leave of applications, leave for application or leave of application.
Write nicely. Here, who is from Sylhet? Shigun, Grace, Shuboshi, Spriha. Anyone from Sylhet? Shigun, where do you live in? Chittagong. No, Miss. Then? Khakrachuri. Oh, okay. Grace, where do you live in right now? Dhaka 1216 Yes? Miss Mirpur 2 Dhaka 1216 Oh, Mirpur. And Shuboshi, you are from Dhaka. Okay, right. Spriha, you also. It's 9:24. Do it, hurry.
is done. Okay. Shubhoshi, you tell me. Miss, My hobby is gardening. I love doing Hello miss, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Yes, I can. I can. My hobby is gardening. I love doing gardening. If we plant more trees, our nature will be cool, and there are so many flowers in my garden. This this colorful flower makes our garden beautiful, and so many colorful butterflies always roaming around my garden. I always use organic fertilizer for my plants. Every day I water my plants and talk with them. There is one reason I hate about gardening, that is there are different kinds of ugly insects. I am very scared of them. It was fun. Overall I love doing gardening. I enjoy doing gardening, and by doing gardening my stress relief. No, very good. Well done. Spriha. my garden. I have a garden in front of my house. My mother uh, helped lots to make this garden. I actually grow flowers there. I love my garden very much. In my free time, I work there. The work is not very hard. I really enjoy working in my garden. I feel amazing when I see beautiful flowers. That's all about. Very good. Nice হয়েছে তো অনেক অনেক nice হয়েছে. Okay. So Spriha was not present, but she did a good job. Okay, three good. Gardening is my hobby. I like to do gardening. So I have a garden. I have a beautiful little garden in front of my house. There are many kinds of plants I have planted in the garden. It has a I have very planted various flowers or various fruits and or various vegetables in my garden. various flowers such as jasmine, rose, jasmine, the queen of night, lilac, etc. It has a variety fruits too. Variety. Variety fruits too. In like mango, strawberry, orange, banana, etc. There is vegetables in a part of my garden. I love my garden very much. Okay, now Grace. Gardening. Gardening is my hobby. I love gardening, so I have a beautiful little garden in my house. I also have a little garden. I also have a variety of flowers. I love them very much. My grandfather and grandmother also like garden. I have a lot of variety of trees. I have 5 trees and my mother has 10 trees in the garden. Gardening also cool the atmosphere in the house. In the morning and evening, I put watering them. I put organic fertilizer, fertilizer like egg and banana. Grace, why you write I? What means Last line you have to say again. I put organic variety. I put organic fertilizer like egg and banana.
So now, Spriya, turn on your camera. What about the Trigun? So now I will give you a topic about application. What I have already told you is that we will start the school academic lessons, and now I'm giving you the leave of absence. Okay, first you write in your way. After that, I will write in front of you. ঠিক আছে? তোমাদের সামনে আমি লিখবো, আগে তোমরা লেখো. So the topic is, আচ্ছা একটা কাজ করি, এটা আমরা একসাথে লিখি, আমি দুজনে লিখি, পড়ে পড়ে দেন আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে. So you all know about that, what is the leave of absence, how the applications, and how we have to write. You know this. Okay. First আমাদের অ্যাপ্লিকেশন লেখা স্টার্ট করতে হবে কোথা থেকে? সবাই জান, এই আনমিউট yourself, কপি নিয়ে বসো. সো আমাদের টপিকটা আমরা কি বলেছি বলো? Leave of absence. আচ্ছা, সো আমরা যদি লিভ অফ অ্যাবসেন্স দিয়ে থাকি, তো আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা for whom we have to submit or write the application, and where we have to submit. In the school of the headmistress. The school of the Principal, headmistress, sir. to the principal, and definitely we have to show respect to him. So open your copy, write with me. Okay. To the means আমাদের তো হেডমিস্ট্রেস লিখতে হয়. no, it depends, it doesn't matter. To the principal, to the headmistress, to the headmaster. মিস আমাদের ছিল হচ্ছে কি জানি ওটা লাইব্রেরি ফর্ম। না 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 না, আজকে আমি লাইব্রেরি ফর্ম করাবো বলিনি, অ্যাপ্লিকেশন করাবো বলেছি. And your school's name, আমি জাস্ট এই জায়গাটা খালি রাখলাম. To the principal n হবে এখানে, প্রিন্সিপাল দিয়ে আমি হচ্ছে এই জায়গাটা ওপেন রাখলাম. Okay. And then the place, the কোথায়, যার school address and the name of the school. To the principal, then that is school name and everything. আচ্ছা আমি ফন্টের সাইজ একটু কমিয়ে নিই. Okay, now you can see properly. Yes, After that, as always, what we do, we have to write down the subject. ঠিক এই জায়গাটার মধ্যে subject হচ্ছে definitely leave of absence, application for leave of absence. This is my way, and you can. আমরা তো বলি prayer for leave of absence. এটা আমি মাত্র বলতে নিয়েছিলাম, এক একটা স্কুলে এক একটা নিয়ম, so you can add it, but আমি তোমাদের জাস্ট প্যাটার্নটা দেখিয়ে দিচ্ছি. লাইক আমরা ইউজ করি অ্যাপ্লিকেশন ফর লিভ অফ অ্যাবসেন্স, এখন তোমরা দিতে পারো পেয়ার অফ লিভ অফ অ্যাবসেন্স, অথবা অ্যাপ্লিকেশন বা রিকোয়েস্ট ফর লিভ অফ অ্যাবসেন্স, এটা ডিপেন্ড করে.
Okay. So এই জায়গাটাও totally depend on you, dear sir or dear madam, right? Dear sir, or it can be madam. তোমরা লিখছো না কেন? লিখো স্পৃহা, ত্রিগুণ, শুভশ্রী, write it. শুভশ্রী লিখছো না? Okay, স্পৃহা and yes. Then a gap. Then we have to start like this with due respect I'm sorry. Make to state that, comma, I am a student of class. Miss, এখানে তো আমাদেরকে Wait, no, আমি একটা কথা বলি. Grace, wait. The way of application is different in different school. So আমি তোমাদেরকে একটা ideal pattern দিচ্ছি. Then you can put it or you can cut it from here. Okay, like in our school we follow this one. So there's some mismatch or unsimilar thing between various school. So it doesn't matter, just write it. But with due respect, I beg to state that তো সবসময় আমরা ইউজ করি। শুভশ্রী কি ইউজ করেছো? মিস এটাই। হ্যাঁ, এটা তো অলওয়েজ ইউজ, এটাই করতে হয়। I'm a student of class. তোমাদের ক্লাস নেমটা দিবে, এটা আমি ব্ল্যাঙ্ক রাখলাম। In your school. Okay. I have required 1 day leave. আমি চাচ্ছি একদিনের leave because it can be, you can give any types of reason, like my mother was my mother is sick, or my father is sick, or I have a work. So basically আমার যেহেতু ছোট, so আমাদের work থাকে না, so আমরা এটা দিতে পারি any excuses. এই জায়গাটা আমি তোমাদের জন্য blank রেখে দিলাম, 1 day leave, because the reasonটা you can put it in your way. 1 day leave because, but 1 day leave because এর সাথে you can add the for দিয়ে তোমাদের excuses. এখন you can write down that I am sick, or I have to go for another place, or you can write down my mother is sick, or my grandmother, I have to visit my grandmother home. বিভিন্ন excuses তোমরা লিখতে পারো, এই জায়গাটা totally depend on you. Because or for this reason. আচ্ছা গেল, I need to, আচ্ছা so now এই জায়গাটা আমি তোমাদের চেঞ্জ করে দিই। Then তোমরা এখানে লিখতে পারো I therefore pray and hope that. I therefore, yes মিস ডাইড বানান কি? ডাইড DID। তুমি মেরেই ফেললা কাউকে? গ্র্যান্ডমাদার। So then আমরা as always আমরা কি লিখি, একটু গ্যাপ দিয়ে
I will share all of you one thing. But before that, I have to stop the recording. Then I will share you what I did in my childhood. I therefore pray and hope that will me. Miss done. Yeah. This and আচ্ছা, so basically আমাদের যে yours obedient অথবা yours obedient এর পর যত কিছু আছে রোল নাম্বার the name and সবকিছু তোমরা কোন সাইডে দিই? আমরা কিন্তু এই সাইডে দিই, this one side. এটা ঠিক আছে? Yes, Miss. Yeah, আমি তোমাদের যে প্যাটার্নটা কি সেটার জন্য বেসিক্যালি এটা লেখালাম। ও আচ্ছা, I therefore pray and hope that you will allow me leave option for my required this and I is yours obedient দিয়ে সব কিছু তোমাদের everything you have to put in one side, this side. This is the main thing I want to write. Here. মানে এই সাইডটাকে তোমাদেরকে লিখতে হবে, ঠিক আছে? সো ভেতরে লেখা অনেক স্কুলে ডিফারেন্ট ওয়ে অ্যালাউ করে, বাট ইন্টারন্যাশনালি which one is you have to maintain the one side, this side. অনেক স্কুলে এই সাইডে দিবে, বাট ইজ নট রাইট। এই সাইডে কিছু হবে না, সব কিছু হবে ঠিক এই সাইডটায়। So now you have written your one. Miss to the principal এর আগে ডেট দেওয়া যাবে না? উপরে you can write down the date, but in this side everything you have to write from the left. Miss, Okay, writing there I will see that. like this. Yes. Trigun Shubhoshans, we have write it and I will see yours. Yes, Miss. You have done? Yes. Okay. So Grace, show me yours. What I have done is, Grace, start a video and I'm making a pin. No, Grace, টুটা ওই পাশে চলে গিয়েছে, যেটা আমি তোমাকে বলেছি সেটা মেনটেন করতে হবে। হ্যাঁ, টুটা ঠিক উপরে থাকতে হবে। শিয়া মিস পুরো উপরেই দিয়েছি। হ্যাঁ, উপরেই দিয়েছি। নো নো নো, টু এর ঠিক নিচে দা হেডমিস্ট্রেস দিতে হবে। দেখি, আমি দেখবো, পুরোটা দেখবো। Show me. এবার শানো। Pray on hope that you would be kind enough to grant me leave of absence and I remain. উপরে উঠাও মামা, উপরে উঠাও। Remain, madam, your most.
ইয়া রিমেইন স্পেলিং ভুল হয়েছে আর ই এখানে এ দিয়েছো কেন কেটে দিয়েছো পরে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তো আমারটা লিখেছো ঠিক আছে ত্রিগুণ স্কুলের নাম একসাথে লিখতে হবে ত্রিগুণ এখানে এত জায়গা রাখা যাবে না Can I sing a song in the last class? what Can I sing a song in the last time? okay ঠিক আছে ত্রিগুণ as I told you, you have to write down the full school's name in one line ঠিক আছে দেখি উপরে উঠাও আর একটু উপরে উঠাও I obedient people হয় না yours obedient এত পিপলটা লাগবে yours obedient দিয়ে নিচে নেম রোল এন্ড নেম এন্ড রোল দিলে হবে সেকশন নেম মাঝে দেওয়া লাগে ঠিক আছে yours obedient দিলে হবে ওকে স্পৃহা স্পৃহা আচ্ছা next class you have to where is she next class I will take exam on leave of absence application and after that we will do some another subject on application okay so next class আমরা application করব এখন now look the important things the grammar the network is too bad today oof. Okay I hope you can see my slide can you I was like literally pushing my laptop because the Wi-Fi is not giving me any support today you what else because last night all the time it was raining okay so we will discuss Shubhoshi turn on your camera we will discuss about the possessive noun we have done a little bit we know what is possessive noun what is possessive actually do you know what is possessive who can tell me what is possessive possessive means ownership like if I told you that there is a cycle behind Grace we can say that Grace cycle Grace's cycle আমরা বলতে পারি যে Grace's cycle okay there is a I think there is a ball beside Trigun then we can say that Trigun's ball কার বল Trigun's ball শুভর্ষি's চশমা তাহলে আমরা বলতে পারি শুভর্ষি's glass that mean possessive মানে হলো যেটা দিয়ে আমরা ownership বুঝি জিনিসটা কার মানে apostrophe s টা আমাদেরকে অ্যাড করতে হয় this is the main thing তাই না আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে s টা কোথায় ইউজ করব Miss, what is the meaning of possessive in Bangla? এটাকে মানে পজিটিভ তো একটা গ্রামাটিক ফর্ম এটা মিনিং এটাই হবে এটা অ্যাকচুয়াল বাংলা মিনিং আই ডোন্ট নো পজিটিভ হলো হচ্ছে যেটা দিয়ে হচ্ছে কারো অধীনস্থ ও মাই গড ওয়াজ এ রিচ বাংলা আই টোল্ড ইউ হ্যাঁ মানে কার অধীনস্থ কোন জিনিসটা ঠিক আছে
আর একটা পজিটিভ যেটা আছে এটা তো গ্রামাটিক্যাল টার্ম, ঠিক আছে? অধীনস্থ মানে আর একটা পজিটিভ আছে যেটা কিনা বোঝায় কোনো ম্যাটারে হচ্ছে ক্রেজিনেস, এটাকে পজিটিভ বোঝায়। বাট এটা এখানে হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল ওয়ে, সো এখানে পজিটিভ বুঝাবে অন্যটা, সেটা হচ্ছে জিনিসটা কার অধীনস্থ, কার কার কাছে আছে, এটার মালিকটাকে বাংলা কথায় বলে দিচ্ছি। লাইক হচ্ছে দিস ইজ মাই বোতল, আই ক্যান সে দ্যাট আয়শাস বোতল, ইউ ক্যান সে দ্যাট আয়শাস বোতল। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে বেসিক্যালি ওর বা তার এটি, সেটার জন্য আমরা কি ইউজ করি? গ্রেস ডোন্ট রাইট এনিথিং, জাস্ট লিসেন টু মি। সো আমরা এটা বোঝাতে গেলে কি ইউজ করি? অ্যাপোস্ট্রফি এস ইউজ করি, রাইট? এত বাজে নেটওয়ার্ক আজকে, মাই গড। ওকে, সো অ্যাপোস্ট্রফি এস ইউজ করার সময় আমরা অ্যাপোস্ট্রফি এসটা কোথায় দিই? এখানে দেখো, ডগস হাউস মানে কুকুরটার, ডগ। Ispriha, I couldn't hear you properly. Even I am suffering the network problem. So you just watch the classes and that's all. Okay. Books world, words মানে হলো বইগুলোর শব্দ। গার্লস ডল মানে হলো গার্লগুলোর পুতুল। তো এখানে আমরা কি বুঝতেছি যে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ওদের। সো এটাকে রিভিল করার জন্য উই হ্যাভ টু পুট অ্যাপোস্ট্রফি এস। আর অ্যাপোস্ট্রফি এস লেখার নিয়মটা কি? সেটা হচ্ছে লাইক আমি যদি বলি ডগস হাউস, দেন উই হ্যাভ টু রাইট, এটা আমরা জানি, ডিও কমা ইনভার্টেড কমা দিতে হবে উপরে, দেন দিতে হবে একটা এস, ডগস। ডগস বোন দিলাম, হাড্ডি, ঠিক আছে? ওকে, আবার আমি দিতে পারি হচ্ছে সিস্টার্স, I can write down sisters pencil মানে আমার বোনের পেন্সিল। তো আমরা apostrophe s as usual we have to put the inverted comma inside the word, ঠিক আছে? এটা বলতে আমরা বুঝি, কিন্তু কিছু সময় আমাদেরকে apostrophe s এর যে inverted কমাটা সেটা ওয়ার্ডে আউটসাইড অফ দ্য ওয়ার্ড লিখতে হয়। যেমন আমি আগে লিখছি তারপর বলছি কেন। আচ্ছা, এখন you can ask me, Miss, why you put the inverted comma after the word outside of the word? এটা মানে কি? Trigun, do you know about that? Or Grace, do you know about that? Or Shubhosha, Spriha? Shubhoshi, don't you know about that? Why we just put the comma here? Why we put the comma after the words, outside of the words? Inverted comma কেন আমরা পরে দিয়েছি? আচ্ছা, this is the thing we will learn today. If the noun or pronoun is in plural form, যদি আমাদের নাউনটা or pronounটা plural মানে what is the meaning of plural? More than anything, more than one. আমাদের যদি একটা বোঝায় আমাদের নাউন or আমাদের pronoun যদি একটা থাকে, এটাকে সিঙ্গুলার বলে না প্লুরাল বলে? Plural. Plural. When it transfer into more person, more than one. More than one means any number. It can be 2, 3, 4,000, 100, million, trillion, any number of people or any number of things. Then ওটা plural হয়ে যাবে। যখন plural আসবে তখন ওই মানুষগুলোর জন্য যে পজিটিভ কমাটা আমরা সাইনটা ইউজ করব, অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করব, সেই অ্যাপোস্ট্রফি এস এর ইনভার্টেড কমাটা
ভেতরে না বরং বাইরে বসবে। যেমন বয়েজ ফুটবল, এখানে বয়েজ হচ্ছে plural form এ আছে, so there are not only one boys, there are more than one boys. Then I wrote it children's doll. So here I want to mention that there is not only one children, there are more than one children. So when I put down the inverted comma after the word Miss, outside of the word, that means the noun or the pronoun are in plural form. বুঝতে পেরেছো? Okay, now Shubhoshi asks me. Miss, but children is the plural form of child. So then why we will put S Wait. on it? Sometime children plural form is child, children, ঠিক আছে? So that's why তো আমরা s use করেছি, এখানে তো s টা apostrophe s. So ছেলে মেয়েগুলোর, তো এখানে আমাদের apostrophe s use করতে হবে না? Yes, miss. So that's why তো আমরা কমাটা কি করেছি, ইনভার্টেড কমাটা বাইরে দিয়েছি. That means children have plural form, so definitely we have to put the inverted comma outside of the word. That's it. So I hope you just understand this one. So now we will do the exercises, then you will understand more easily. আজকে তো ইম্পর্টেন্ট ক্লাস, আমার নেটওয়ার্ক ড্যান্স করতেছে, একবার যাচ্ছে একবার আসছে, একবার যাচ্ছে একবার আসছে. It is dancing. Okay. Look, first one. The horses riders were all girls. ঘোড়াগুলো যে রাইড করছিল তারা সবাই গার্ল ছিল। তো look, the comma, the inverted comma is outside of the word. That's mean এটা plural. The first one is done for you. এটা plural, ঠিক আছে? So now write down the B, C, D and E, only the answer. So এটা দেখে apostrophe s টা কোথায় আছে, inverted comma টা কোথায় আছে, এটাকে দেখে then you have to mention this, the noun or pronouns are in singular form or are in plural form. The first one is done for you, and now you have to do the B, C, D, E. Miss done. Okay, Spriya, I hope you are listening everything. I hope so. Okay, so let's do it together, because যে কোনো মতে ওয়াইফাই চলে গেলে বেটার দেন আমরা করে ফেলি. Miss, I hope you can understand what I'm saying, right? Okay, so the second one is the girls' bottle. So inverted comma is inside the word, so it should be singular. Is it? it's single. It's singular. Okay. So look, my sister's room. Again, it should be in singular. Isn't it? Yes. Singular. Yeah. Then my friends, the inverted comma is outside of the word. That means this is plural. Plural. Yeah. And again, the cat's house, the inverted comma is not inside. That means is It's also plural. yeah. So I think you got it. হয়ে গেছে? Take the screenshot. Yes.
put down this screenshot. Hurry up, because I'm going to the next one. Done. Take the screenshot of it. Acha. Done? The screenshot have done? Okay. So now we are moving to the another slide, and that is yeah. So now we will put right how we have to form the inverted comma. Okay, so first of all, we have to do one thing. We have to read out the sentence, which is the sentence means. What is the sentence means? That's mean, is it in singular form or is it in plural form? The noun, especially. So look, কি বলেছে? Sister went to a camping trip. ক্যাম্পিং ট্রিপে সিস্টার গিয়েছিল। সো এখানে সিস্টারটাকে ডেফিনেটলি জন, নিচে লেখা আছে কার সিস্টার? জন। তো জন the noun, so you have to think that the noun is in plural or singular. So definitely John, this is a one person, so it should be the singular one. Our singular থাকলে, as I told you, that we have to put the inverted comma inside the word, right? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে দেখো, John's sister went to a camping trip. Okay, so the teacher tent is always clean. So you have to think that the noun, are they in singular or are they in plural? সেটা খেয়াল করবে। খেয়াল করে তোমাদেরকে ইনভার্টেড কমা দিয়ে ওয়ার্ডটা লিখতে হবে। শুভ, you're laughing. No, miss, nothing. So you are listening another conversation? No, miss, I'm listening to you. Nothing. I just remember my one memories. That is why. During my class, you remember your funniest moment? Yes, I don't know why. Okay, do it. Just write down the number and the answer. কি নাম্বারটা কি বলছে? The students. That means the noun is in plural. Miss, the D number. My father torch is red. So father কয়টা? একটাই তো হবে। So কি লিখবে? What are you doing, Trigun? Miss, What? Miss. I'm just hearing only miss. Nothing else. Right? Unmute yourself and tell me the excuses. Miss, What? I said what you're doing. You're writing or you're sitting over here without doing anything. Miss, I can't understand. You can understand means like পড়াটা বুঝুনি? No, Miss, what you tell, I can't okay, understand. আমি বলেছি কি করছিলে? Miss, নাম্বার যেটা লিখছিলাম লাস্টটা। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, লেখো।
is done. Okay. Okay, just check this out. So we have to write down like John. Jones. Inverted comma is inside the word. Number B. The teacher also, this is in plural form. Teachers. A, B, C. Students. আচ্ছা এটা কি হবে বলো? Miss plural. Student হয়ে গেছে আমার। Miss, what do you say the number be singular or plural? Because না বললে তোমরা বুঝবে কিভাবে যে apostrophe s টা কোথায় দিতে হবে? Yes, Miss. এখন টিচার্স apostrophe s কোথায় দিয়েছো? Outside the word. কোথায় দিয়েছো বলো? Outside the word. কোনটায় outside দিয়েছো? নাম্বার বি তে? Yes, Miss. কেন? বি তে তোমার দাটি সিতে, মিস নাম্বার সিতে। ত্রিগুণ কি করেছো? কোথায় দিয়েছো? নাম্বার বি দেখাও ত্রিগুণ। কেন হবে টিচার্স আউটসাইড কেন হবে? দ্য টিচার টেল ইজ, টিচার এখানে তো সিঙ্গুলার বুঝিয়েছে, সো দ্যাটস ওয়াই তো বলছি সিঙ্গুলার। সো সিঙ্গুলার হলে অফ কোর্স ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য কমা ইনসাইড। Okay, Miss. হ্যাঁ, ওকে, yeah. So number E is cares. এখানে যেহেতু cares দেয়াই আছে, সো এখানে আমাদের এত প্যারা নাই, সো জাস্ট ডু ইট। ই এফ হচ্ছে বোতল, and she হচ্ছে sisters. Miss, my all answers are correct. My all answers are correct. Is are correct. দুইটা to be verb কি একসাথে বসবে? My all answers are correct, or my answer is correct. Miss, I said my all answers are correct. Not, I didn't say is or are. Okay, now take the screenshot. It sounds like my all answer is are correct. So take the screenshot. Hurry up. All answer is correct. My all answer is কিভাবে হয়? Answer যে সবগুলো একটা answer দিয়েছো? My all answers are correct. Okay. So Plural. Yeah. So now just everyone take the screenshot. Hurry up. Especially Spriha, take the screenshot. Miss done. Done? Miss, Done? Miss, keep the previous slide. Means this like yes, Miss, little bit.
Uh, She's done, writing. miss. Done, miss. Done. Okay, this one. And this one. And the thing is, okay then. Okay, Grace, we will listen your song in our next class, because anytime my mobile will be shut off, because I have to put some charge on that. And I hope you will understand what we have to do in our next class, that is the applications exam, and the other things we will do in our next class. Okay, and the applications totally depend the systems which is your schools are following. But the main thing is you have to put all the things in the left side of the page. This is the internationally attested rules, সেটা আমাদের ফলো করতে হবে। এই যে সবকিছু আমরা লেফটে রাখবো, লেফটে রেখে দেন আমাদের পার্ট বাই পার্ট আমরা লিখবো। ঠিক আছে? সো আই হোপ ইউ আর What will be about the okay. form filling? আচ্ছা, And miss, we also have letter. yeah, so one by one we will move. Applications, then letter, then library form filling. After that, the paragraph. We are doing the paragraph. Actually, my English language exam is finished and I did very well in that exam. And what's of the grammar part? It was like a library form, then a letter. She give like you are inviting someone to your birthday party, so write a letter And what's like about this your kind grammar of. part and the comprehension part? Uh, Part yes, A. there was a comprehension, and the grammar part was adjectives, underline the adjectives, So you then know all the things you know that we have yes, done in our class. articles. So then look, That is, we all have done these things in our class. yes. And I don't think so. Comprehension, no one can beat you, because you have done lots of comprehension in my class. So now, and the most important thing is about the comprehensions, that is totally unseen. So if you practice more and more, then what your vocabulary, your sense, how to write down the question, how to find the question from the comprehension, সবকিছু কিন্তু আমরা পেরে গিয়েছি, কারণ আমরা অনেক comprehension করেছি। আচ্ছা, আর গ্রামার তো তোমরা জানোই। So describing words আমরা জানি, আমরা adjective জানি, adjective and describing words both are same. Then we know the articles. So you can say that the Liakat schools really helped you out, right? Okay then, see you later. Take care. Bye-bye. Okay, bye. See you at the next class.